Hi, this is Asi from Tips English. Today we are getting on to class 2 or second class. In the previous class, we have learnt about I, the subject I, and where we use or how we use. Today, we are going to use the second one. From I, the second. ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఐ గురించి చూసాం, ఎక్కడ వాడుతున్నామో చూసాం, దాని సందర్భాలు చూసాం. ఈరోజు ఐలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఐ? వేర్ డు వీ యూస్? హౌ డు వీ యూస్? సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వన్, ఐ, it has another form called me, another form called my, another form called mine, another form called myself. So for the subject I, we have different forms: I, me, my, mine, myself. I కి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. దాని పేరే ఒకటి మీ, మై, మైన్, మైసెల్ఫ్. See, in English they give different terminology. Now, what is I called? What is me called? What is my called? What is mine called? What is myself called? So that is what we call terminology. ఇంగ్లీష్లో టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఐని ఏమంటారు, మీని ఏమంటారు, మైన్ ఏమంటారు, మైన్ని ఏమంటారు, మైసెల్ఫ్ని ఏమంటారు. టర్మినాలజీ అంటే వాటికి ఒక్కొక్క పేర్లు. Now, I'm not going to use those terminologies and make you confused. ఇంగ్లీష్లో ఆ టర్మినాలజీస్ కానీ వాడితే చెప్పటంలో తప్పలేదు, కానీ ఆ టర్మినాలజీస్ వాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అబ్బో ఏంటి ఈ పేర్లు ఏంటి, అదేంటి ఇదేంటి అని అనుకుంటాడు. నా ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద టర్మినాలజీస్ అండ్ యూ విల్ బీ లిటిల్ బిట్ disturbed. No, what are these terminologies? What are these all these words? No, that's how you start thinking. Instead, I directly get into the subject. Instead of using all the terminologies, I'll give you what those names are. పేర్లు చెప్తా, ఆ పేర్లు ఏంటని చెప్తాను. ఆ టెర్మినాలజీ కంటే ఆ పేరేంటి, దాన్ని ఏమంటారు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు చెప్తాను. కానీ ఐ డోంట్ యూస్ ఆర్ ఐ డోంట్ ఫోకస్ మచ్ ఆన్ దోస్ టెర్మినాలజీస్. దట్ మనకి కావాల్సింది టెర్మినాలజీస్ కాదు, ఇవి ఎక్కడ వాడాలి. నో, దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్. కాబట్టి ఈరోజు మీ అనే దాని గురించి వాడుతున్నాం. దీని గురించి చూద్దాం. మీ ఏంటి, దీన్ని ఏ సందర్భంలో వాడతారు, ఎక్కడ వాడతారు, ఎలా వాడతారు అనేటువంటిది చూద్దాం. లెట్ us try about me. Now, in the previous class, we have understood what I is and how we use in different forms. Like I want, I eat, something like that. But now let us get on to the second one, is what we call me. Second one, it's what we call me. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అసలు మీ అంటే ఏంటి, మీని ఎక్కడ వాడతారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ మీ, or what is the meaning of me and where do we use me, in what context do we use me. So in Telugu, me నన్ను, నాకు,
మీ, నన్ను. మీ అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి తెలుగులో నన్ను, ఇంకొక అర్థం నాకు. ఐలో కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇన్ ఐ, బట్ హియర్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ద వే వి యూజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ వాడే పద్ధతి నన్ను అనే పద్ధతి, నాకు అనే పద్ధతి. ఐలో ఉన్నటువంటి నాకు అనేటువంటి మాటకి, మీలో ఉన్నటువంటి నాకు అనే మాటకి తేడా ఉంది. there is difference. Now let us try to understand where we use me. The first thing we have to understand, what are the conditions? Where does me appear? మీ అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది, ఏ సందర్భంలో వస్తుంది? నౌ లెట్ us try to understand. Rule 1. Me comes after I and then I plus simple present verb plus me. Now this is how we use. మీ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే సబ్జెక్ట్ ఐ అని వాడిన తర్వాత దానికి ఒక సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ తోడై ఆ తర్వాత మీ అనేది వస్తుంది. ఇది కామన్ ప్లాట్ఫామ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ and I is always followed by simple present verb, and after simple present verb we use me. I'll give you examples, don't worry. I ఎప్పుడు వాడతామా, మీ ఎప్పుడు వాడతామంటే సబ్జెక్ట్ ఐ తర్వాత సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్స్ తర్వాత మీ వాడతాం. ఇది ఎలా వాడతారో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకే అర్థమవుతుంది. ఆహో ఈ రకంగా వాడతామా మీ. That's what I'm telling. First, understand the meaning of each of these. Only then you can use it practically, right? ఈ యొక్క అర్థాలు తెలిస్తే, ఏ సందర్భంలో వాడుతున్నామో తెలిస్తే చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి వెనకాడకుండా మాట్లాడేస్తాం. Now I gave you this one. You have to remember this formula, you know. I or the subject plus simple present verb plus me. So me appears always after simple present. గమనించండి, మీ అనేది సబ్జెక్ట్ ఐ వి యూ ద హీ షీట్ సబ్జెక్ట్స్ కదా. ఐ అనేటువంటి మనం ఐ మీద డీల్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఐ తర్వాత కంపల్సరీ నిన్న క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఆ సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ తర్వాత సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ తర్వాత మీ వస్తుంది. డైరెక్ట్గా మీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ కదా. వీ నెవర్ స్టార్ట్ మీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. నౌ లెట్ us say ఐ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్, సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ మీ ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్. నౌ లెట్ us try. ఐ మొదట స్థానంలో, సింపుల్ ప్రజెంట్ రెండో స్థానంలో, మీ మూడో స్థానంలో ఉంది అనుకుందాం. ఎప్పుడు కూడా మీ మొదటి స్థానం నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు. ఎప్పుడు కూడా మీ అనేటువంటిది మొదటి స్థానం నుంచి స్టార్ట్ అవ్వనే అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫార్మ్ అంటాం. నా this me is called objective form. Now that is what we call terminology. Now I don't want to insist much on terminology. I don't want to focus on terminology. Terminology గురించి నేను ఎక్కువ ఇన్సిస్ట్ చేయట్లా. మీ అక్కడ వాడతాం. మనకు కావాల్సిందంటే మీ అంటే ఏంటి, మీ అక్కడ వాడతాం. ఈ రెండు సందర్భాలు తెలిస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ గో. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ టర్మినాలజీస్. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వే వీ యూజ్ మీ అండ్ హౌ వీ యూజ్ మీ. దట్స్ ఆల్. నౌ లెట్ us try to understand. This is how we use. Let's see how it goes. You have to know the meaning first. If you know the meaning, you will definitely get through.
and that's not a big issue. Okay, now let us see what and where and how we use. So me, నన్ను, నాకు. Okay, now let us try to use some simple present verbs. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్స్ అని, వాటిలో ఇంకొన్ని రాసుకుందాం. లెట్ us try to, yesterday we dealt with some of the simple present verbs. Now let us see some of the simple present verbs and see how they are used. For example, tell, give, take, buy, see, follow. Now I have taken simple present verbs. I have taken simple present. The first one is tell, cheppu. Second one give, ivu. Third one take, తీసుకో. Fourth one buy, కొనివ్వు. Next one see, చూడు. Next one follow. Okay, I'll write it here. FOLLOW, follow. Next one is follow. Okay, FOLLOW. Okay, I'll just make it because it is not seen here clearly. Let us try to write it here. Right? Now let us see the word follow. FOLLOW, follow. I think you can see that. ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్తో ఐ ఉంటుంది, ఐతో సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్. Simple present is with I and I is with simple present. Now this is what we have learned in the previous class. Now let us try to use me with I, simple present verb, and me. Let us see. Here we took the word tell. Here we took the word tell. Tell me. నాకు చెప్పు. సో వన్ ఈజ్ నన్ను అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ నాకు. ఒక అర్థమేమో నన్ను, ఇంకొక అర్థమేమో నాకు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెల్ మీ. టెల్ మీ, నాకు చెప్పు. గివ్ మీ, నాకు ఇవ్వు. First one is tell me. So whenever we are using me, there is always another person. We are talking to other person. We don't talk to ourselves, isn't it? We talk to, so when we are using me, we are talking to someone. That is what we call second person. So I don't a terminology is okay. Yes, when I am talking to someone, నేను ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ అని వాడుతున్నాను. నేను మీ అని వాడాలంటే ఇంకొక పర్సన్ ఎదురుగా ఉండాలి నాతో, అప్పుడే నేను మీ అని వాడగలను. సో హియర్ వి యూజ్ ద వర్డ్ టెల్ మీ. నాకు చెప్పు. ఎవరితో మాట్లాడతాం మనం? అట్లా మాట్లాడాం కదా. నాకు చెప్పు. వీఆర్ టాకింగ్ టు సంబడి ఎల్స్. సో వి సే హే టెల్ మీ. నో వి లుక్ ఎట్ సమ్వన్ అండ్ సే టెల్ మీ, నాకు చెప్పు. గివ్ మీ, నాకు ఇవ్వు. వీఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్వన్. మనం ఇంకొకరిని అడుగుతున్నాం. నాకు చెప్పు, నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతాం. అంటే మనం నాకు లేక నన్ను అని వాడుతున్నాం అంటే ఎదురుగా ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు అర్థం. అదా? సో టెల్ మీ, గివ్ మీ, టేక్ మీ, నన్ను తీసుకెళ్ళు, ఫాలో మీ, నన్ను అనుసరించు. Did you understand this? So
Today, let us try to understand what we are dealing with and what we have dealt with. We are dealing with a word, a form called me. It has two meanings. Me అనే దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. One, నన్ను. Two, నాకు. Two meanings are there. Where do we use me? It is always used after the subject I, after the simple present verb, and then comes me. I వాడిన తర్వాత సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ వాడిన తర్వాత మీ వస్తుంది. మీ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ పొజిషన్. మీ నెవర్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. సబ్జెక్ట్ ఐ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్, మీ ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్. సో మీ ఈజ్ what we call objective. Me is what we call objective. I'm going very slow. I'm going very slow so that you can understand what they are. Okay? I do hope that you have understood on me. ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. డూ 3 things ఆఫ్ ఎస్. 3 ఎస్లు చేయాలి. 1, సపోర్ట్. 2, షేర్. 3, సబ్స్క్రైబ్. You have to do, I request you to do three things. 1, share, subscribe, and also share, subscribe, and support. Thank you very much.